Hola, hi, my name is Claudia Milena, and today I would like to share with you how to have a basic conversation in Spanish. I'm from Bogota, Colombia, and let's start. First of all, let's check what am I going to share with you. Depending on the context and who are you going to talk to, we have a formal and informal way to express ourselves. So we are going to learn today, starting and ending a conversation in Spanish, formal and informal expressions, asking in a conversation and ending in a conversation. I hope that this sounds really good for you. Okay, let's start. Starting and ending a conversation. Well, for formal greetings, we have buenos días, buenas tardes, y buenas noches. This is the way to say good morning, good afternoon, and good evening, or good night. And bueno. So, let's check again. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Okay. So if you are in a meeting, in a business meeting, or just want to be very polite, so you will use these greetings. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Okay, the informal greetings. So if you are talking more like with someone that is more closer to you, or someone that is that you don't want to make a clear distance between you two, so you can say hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? All of these are informal ways to say hi. If it has been a long time since the last time that you see each other, or just if it is again casual meeting, you can use them. So let's check them again. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Qué hubo? ¿Qué tal? Okay. And to end a conversation, then we have like some formal goodbyes and informal goodbyes. So if we are going to use the formal way, say nos vemos pronto, nos vemos pronto, or hasta luego, hasta pronto, un placer conocerlo. That is a very formal one. And if it is informal, it will be chao, adiós, nos vemos. Okay, let's check them again. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta pronto. Un placer conocerlo. Chao, adiós, nos vemos. Okay. And now, asking in a conversation. As in English, there are a lot of ways to start a conversation. How are you? How are you doing? How's everything going? How's your family? Right? Depending on how long you want the conversation to be and who are you talking to, you can use these questions. So if it is in a formal way, as we saw in the last slide, we will say ¿Cómo está? As buenas tardes, or buenos días, ¿cómo está? So here it will be very common to use your handshake, and then yeah, you will say buenos días, ¿cómo está? Or buenas tardes, ¿cómo va todo? Or if it is okay, if you want to be more also, you can ask how's the family, right? So you can say
¿Cómo está la familia? That would be like a formal way to start a conversation. So if it is very informal and you are with some friends or someone who it's been a long time since the last time that you saw each other, so you can say, hola, ¿qué me cuentas? ¿Qué has hecho? Wow, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿En qué andas? All of these questions are to have to to ask for more information about what has been doing the other person, but what has happened in all this time that you haven't seen each other. Okay. So let's check the pronunciation again. ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿En qué andas? Of course, all of this after saying, hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿En qué andas? Okay, bien. So let's check how would be the answers for that conversation. So if someone is asking you, okay, buenas tardes, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Do it again, a little bit slower. Buenos días, ¿cómo está? Oh, estoy bien, gracias. ¿Y usted? That would be the formal way to have a conversation where you answer and then you ask to the other person the same question. So let's do it again. Buenos días, ¿cómo está? And the other person replies, estoy bien, gracias. ¿Y usted? Okay, a bit slower. Buenos días, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Okay. And the other way would be, buenas tardes, ¿cómo va todo? Todo va bien, gracias. ¿Y para usted? Again. Buenas tardes, ¿cómo está? Okay. ¿Cómo va todo? Oh, todo va bien, gracias. ¿Y para usted? Bien. And then the other one asks, bueno, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está la familia? Oh, todos están bien, gracias. ¿Y su familia? Let's do it again. Buenas noches. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está su familia? Oh, todo va bien, gracias. Todos en mi familia están bien. ¿Y la suya? Okay, muy bien. And to reply in a formal way, you won't give much information because it is just like a polite way to have a little basic conversation that you won't give much information. When you are talking with a friend, of course, answers can vary because you are giving them more information. Okay? Then, hola, ¿qué me cuentas? Oh, nada nuevo, todo igual. ¿Y tú? That is like saying, what can you tell me? What can you tell me about yourself, or what can you tell me that has happened? And then the other person is saying, oh, nothing new, everything is the same. What about you? Entonces, hola, hola, ¿qué me cuentas? Oh, nada nuevo, todo igual. ¿Y tú? Okay. And the other way is, hola, ¿qué has hecho? The other person replies, estudiar. ¿Y tú? And when you are saying ¿qué has hecho?
It means, what have you done? What have you been doing? And the other person replies, studying. What about you? And la última, the last one, as hola, ¿qué ha sido de tu vida? Oh, mucho por contar. ¿Quieres ir a tomar un café? ¿O quieres ir a tomar algo? So in this case, ¿qué ha sido de tu vida? Means what has been about your life? What has been going on? And the other person replies, I have a lot to say. So do you want to have a drink? Okay, so let's check them out again. Okay, the formal and the informal. En el formal. Buenas tardes, ¿cómo está? Estoy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. The next one. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Oh, todo va bien, gracias. ¿Y para usted? And the last one. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la familia? Todos están bien, gracias. ¿Y su familia? Okay, this is the formal way, the informal. Hola, ¿qué me cuentas? Nada nuevo, todo igual. ¿Y tú? The other one. Hola, ¿qué has hecho? Estudiar. ¿Y tú? Hola, ¿qué ha sido de tu vida? Mucho por contar. ¿Quieres ir a tomar algo? And now, okay, you're ready to end the conversation. Remember that this is a little basic conversation. To end the conversation, you can use these phrases. Okay? Una es, ha sido un gusto saludarle. Sí. Right. Un gusto saludarle. Que tenga un buen día. Hasta luego. Nos vemos pronto. It'll be like the formal way. And so if we are having the conversation, complete conversation, right? Entonces, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Un gusto saludarle. El gusto es mío. Sí. Que tenga un buen día. Hasta luego. Nos vemos pronto. And if it is someone, it is your friend, or it is something more closer, and it, me encantó verte. Me encantó verte. Chao. Adiós. Nos vemos. So, what is the meaning of these phrases? So, when you were saying un gusto saludarle, it's been a pleasure to say hi to you today. Que tenga un buen día. Have a great day today. Hasta luego. See you later. And nos vemos pronto. See you soon. Me encantó verte. I'm really glad to see you today. And chao. Bye. Adiós. Bye. Nos vemos. See you. Okay. Okay, I think that's it for today. So thank you for joining today's class, and I hope to see you soon. Ciao, nos vemos pronto.